Salve, salve! Salve, Little. Peraí. JP, meu amigo, você perdeu ontem, você perdeu ontem, você perdeu ontem, cara. Você perdeu uma coisa ontem, cara. Você perdeu ontem. Eu vou mostrar. Você perdeu. Só vou dizer isso, você perdeu. Tu perdeu coisa ontem. Aconteceu coisa pra caralho ontem, tá? Coisa pra caralho ontem, tá bom? Nossa, mas tu perdeu muito. Nossa senhora, mas tu perdeu. O que foi? O que eu perdi? Eu vou abrir o jogo, vou falar com a Lídia e vocês vão entender, tá? Eu só vou abrir o jogo e falar com a Lídia. Eu não vou nem explicar muita coisa, tá? Eu vou abrir o jogo e vou falar com a Lídia e vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês perderam muita coisa ontem. Ontem foi um ótimo momento. Por aí que bugou aqui, Skyrim, Bethesda, opa. Tá. Opa. Todd Howard, vai tomar no seu cu. Obrigado. Te amo, Todd Howard. Vai se Todd Howard. Tá. Ok. Agora estamos aqui na nossa querida Lídia aqui. E vamos ver o que ela vai falar aqui. Thane. Nope, não é esse diálogo não. Let's go. Need something, darling? I'm right with you, my love. Vocês perderam muito ontem, tá? Por que ela tá falando isso aqui, cara? Assista a live de ontem, parça. Por que ela tá falando, meu amor? O que tá acontecendo? O que aconteceu? O que aconteceu entre ontem e hoje? Não sei. Você não assiste a live. Você não vê nada. Você some. Tá aí, velho. Vocês perderam coisa pra cacete ontem, velho. Tá aí, ó. Vocês só tem que descobrir o que aconteceu no outro episódio. E eu não vou contar, porque vocês vão ter que assistir agora. É isso, parça. Tá, mas as coisas que eu vou contar aqui, eu tô com os bagulho novo. Eu upei os levels aqui e tal. E agora a gente vai pra. Tamo no final do jogo, basicamente. Tô praticamente indo pro final agora. Falta só algumas coisas. Falta só por coisa pra fazer agora. Agora vai ser assim? Ah, fi. Ainda mais então, outra coisa, JP, fica até o final, mais ou menos até o final. Mais ou menos até eu acabar essa parte aqui da ruína aqui, tá? Porque isso aqui vai ser importante. Isso vai ser muito importante que vai acontecer daqui a pouco, tá? Isso quer dizer, se a quest tiver, se eu tiver indo pro caminho certo, né? Mas tem muita coisa importante, vai acontecer hoje também, tá? É como você perdeu a porra da. Como vocês perderam a porra da. Do conteúdo de ontem? Tá aí, tá aí, vocês perderam muito. E tem o Horker aqui, tá? Não foda-se, vai tomar no cu. Não, você não. Que é, cara? Eu não menti com vocês, não, cara. Vai tomar no cu. Você tá de boa, mano. Vou tomar no cu vocês aí, fica o churrasco aí. Tá puta. Tá. Enfim, JC, tá? Como é que sabe aí, meu parceiro? Mas tá, cara. Tony, Chopper 4873, é foda. Eu tenho quase certeza que eu posso dar fast travel pra aquele lugar lá que ele vai mandar, inclusive. Vai, vamos seguir. E
Ok, Septimus Signos. When the top level was built, no more could be placed. It was and is the maximal apex. Rapaz. Ouvi dizer que você sabe sobre esse pergaminho antigo. Elder Scrolls, indeed. The Empire, they absconded with them. Or so they think. The ones they saw, the ones they thought they saw. I know of one, forgotten, sequestered. But I cannot go to it, not poor Septimus, for I have arisen beyond its grasp. E onde está o pergaminho? Here. Well, here as in this plain, Mundus, Tamriel, nearby, relatively speaking. On the cosmological scale, well, it's all nearby. Você vai me ajudar a pegar o pergaminho antigo ou não? One block lifts the other. Septimus will give what you want, but you must bring him something in return. O que você quer? You see this masterwork of the Dwemer, deep inside their greatest knowings. Septimus is clever among men, but he is but an idiot child compared to the dullest of the Dwemer. Lucky then they left behind their own way of reading the Elder Scrolls. In the depths of Black Reach, one yet lies. Have you heard of Black Reach? Cast upon where Drimmer City slept, the yearning spire hidden learnings kept. E onde fica Black Reach? Under deep, below the dark, the hidden keep, Tower Mazark. Oft-hand, the point of puncture, of first entry, of the tapping. Delve to its limits, and Black Reach lies just beyond. But not all can enter there. Only Septimus knows the hidden key to loose the lock, to jump beneath the deathly rock. Are underrated, I have to admit. Posso entrar e como posso entrar? Two things I have for you. Two shapes. One edged, one round. The round one for tuning. Dwemer music is soft and subtle, and needed to open their cleverest gates. The edged lexicon for inscribing. To us, a hunk of metal. To the Dwemer, a full library of knowings, but empty. Find Mazark and its sky dome. The machinations there will read the scroll and lay the lore upon the cube. Trust Septimus. He knows you can know. Ok. Tem que transcrever o léxico e o Attunement Spear. Vamos recuperar um Elder Scroll, meus amigos. Tá, eu tenho quase certeza que eu peguei, olha só, posso dar fast travel suave com a palavra. Eu acabei esbarrando nessa ruína quando eu fui pra Winterhold, mano. Acabei esbarrando nela suave. Acho que nem bandido tem aqui pra... Isso aqui daqui. Beleza. Nossa, eu nem precisei pular, eu sou muito bom. Não tem nada aqui. O que foi isso aí? Tá. Ruínas glaciais de Alfted. Como ela não morreu pulando dessa altura,
Ah, fi, potência, mano. Mas a pergunta que você devia ter feito é como é que a... Como é que a ponte não quebrou? Essa é a pergunta que você devia ter feito. Where is it? I know you were trying to keep it for yourself, Cesar. You always try to keep it for yourself. No, there's got to be more. Shut up, shut up. Good night. Que é isso? Still here. Let's go. Será que eu não tenho muito comentário agora? É. Porque eu não tá comentando muito porque eu tô no fast travel e, tipo, você ficar no fast travel você perde muito do que ela fala. É muito importante que você tá perto do fim da campanha. É, tô mais ou menos perto. Eu ia fazer DLC, mas eu acho melhor não. Acho melhor ir pra outro jogo, porque o pessoal não tem interesse não. Aconteceu o que eu já imaginava, tá ligado? Então, eu prefiro... Não que eu adoro esse jogo e tal, mas pelo que eu tô vendo aqui não dá certo nesse canal não. Mas eu ainda vou fazer o vídeo de Skyrim porque ele é o vídeo mais por paixão, tá ligado? Eu queria fazer DLC, mas eu não vou fazer não. É melhor do que ficar batendo a cabeça na parede com algo que não dá certo, tá ligado? Ninguém vê a porra da live, fica aqui até fica só uma horinha e depois desaparece. Quando é jogo de corrida o pessoal assiste pra cacete, mas quando não é, o pessoal fica de frescura. Depois reclama que só tem jogo de corrida. Não dá pra tancar, né? Tá. Daqui a pouco eu vou ficar igual game pra PC, ficar só fazendo Most Wanted. Só Most Wanted e Underground 2 e Midnight Club, que é pra ter alguma coisa pra fazer, porque o pessoal assistir, tá ligado? Eu não tiro o mérito dele, tá ligado? Who is this, brother? Another of these fools. Morre! Beleza. Tinha que fazer alguns reacts. React de quê, mano? Força de curar doença, mergulhador, bota de jornal. Tá se foda. Tem Palmer aqui também, eu sei. Ah, velho, eu sei de que react eu vou fazer, mano. Mas eu tô falando, se você quiser botar o vídeo pra mim reagir, pode botar, velho. Não tem problema, tá ligado? Se vocês estão com medo de botar alguma coisa pra mim ver, pode botar, porra. Só não bota vídeo que tem música, tipo música de copyright. Aí não posso, velho. Aí também acabou comigo, né? Aí isso que eu me fuder, né? Tá, agora... Ah, sim, eu upei, né? Deixa eu aumentar minha vida aqui. Tá, distinção, feitiço e pá, feitiço, aumenta o chão. Ah, one-handed, mano. Força de combate, ataques poderosos, corta e pitaca, marca de guerra, ataque com clava, ataque com espada, tem 10% de cada dano crítico, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Ah, porta no fundo. Tem o gazua pra ver essas coisas. Mas eu na raça mesmo.
Morreu. Ai, morre. Tá. This is some of the finest metalwork I've ever seen. Imagine what the dwarves could have done with ebony alive. Concordo. Ué. Essa área do jogo tem costume de bugar, velho. Ok. Tá, começa, vai ter coisa dos Palmer aqui. Aqui, gazula. Vou vir pra cá. Aqui. Tem um palmeira lá em cima, mano. Aqui embaixo, na verdade. Mas vendo esse bicho aqui é sacanagem. Nossa, gritou ainda. Nossa, deu muito dano esse aqui, velho. Morri. Morri? Morri. Por que minha furtividade aumentou? Não entendi, tudo bem. Tá. Nossa, tem muito Falmer aqui, velho. Tem Falmer e esquiva. Tá. Pega.
Caralho. Toma. Toma, seu maldito. I couldn't ask for anything more than traveling the world with you, darling. Também te amo, minha filha. Se morta. Ah. Já vai vencido, né? Apareceu. Thought you could fight a Noah, did you? Ha. Boost! Rotar! Voltar. Tá mais lá embaixo mesmo. Ok. Nossa, tava fazendo o caminho inverso o tempo todo, velho. Nossa, tava fazendo o caminho inverso o tempo todo. Nossa, que filho da puta, velho. Tava fazendo o caminho inverso, mano.
Acho que não. Eu tô. Eu sei lá. Não, claramente não tô. Tô ficando doido. Tô ficando doido. É isso que eu tô. É isso que eu tô. É isso que eu tô ficando doido. É isso que eu tô. Ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Ok. Agora vamos pro lugar certo, pelo amor de Deus. O lugar que eu devia ir seria um catedral, beleza. Agora nós desce de novo, porque o jumento aqui fez todo o caminho contrário aqui sem querer. Me pergunto como é que eles queriam que eu fizesse isso aqui. Tem alguma rota perdida, porque eu não consigo ver outra forma de descer isso aqui sem ser assim.
tá bom. Tá, eu tenho que... Dependendo do carro, dá até pra pular ali e fazer um parkour muito louco, tá ligado? Se eu fazer uns parkour muito do louco. Mas vamos seguir. Seguir. A gigante da agonia. Pior que tem, pior que essa, né? Pior que essa daí nem é a maior do jogo, tem umas maiores ainda. Pior que esse nem é o inseto mais nojento do jogo, vamos dizer assim. Tem maiores, tá ligado? Chapéu, bode, fogo, bode, fogo. Tá. É, não vai muito longe, não. Letia! Thank you. Os Goblin, que Goblin, é Falmer. Tudo like Ghost, tudo poder de gelo. Eles não são Goblins, tá? Eles são Falmers, beleza? Um pouquinho de lore aqui. Os Falmers, eles eram
elfos normais. Eles são elfos, tá? Eles não são goblins, eles são elfos. Elfos corrompidos, tá ligado? Os elfos são... Esses elfos aqui eram elfos da neve que acabaram ficando corrompidos por causa de uma guerra que rolou com os Dwemer. Que são os criadores dessas estruturas aqui. Os Dwemer são os elfos do subterrâneo e os Falmer eram os elfos da neve. Rolou uma guerra entre eles e aí que corrompeu os Falmer. E logo depois os Dwemer sumiram, tá ligado? É resumindo o resumo, tá ligado? Os elfos da neve, então, todos viraram Falmer. Só que sobrou 2 elfos da neve puro, vamos dizer assim. Entendeu? Entendeu? Porra nenhuma. É que eu também não sou muito bom de explicar, mas é isso aí. E aí, ela tá chamando de pano de fogo. Ah, pano de fogo? Eu também tenho, isso aqui, ó. Tocha humana. E que tal o super choque? Hein? Que tal o super choque? Eu vou dar choque no teu sistema. É tipo isso, tá ligado? Toma. Nossa senhora, que delícia. Suco de uva, tá ligado? Suco de uva, meu parceiro. O famoso suco de uva do MF, mano. Quem lembra do MF? A saída do R4. Ele estourava a cabeça do zumbi. É suco de uva. É o suco de uva, mano. Também tem o suco de fruta, tá ligado? Suco de fruta lá do Chris. Quem lembra do suco de fruta? Alguém lembra do suco de fruta? Suco de fruta era foda. Ah, centurião. A centurião é... Nossa, eu odeio centurião. Tá muito dano, vai dar dano pra caralho. Mod fogo é o que eu tenho. Centurião. Quando o poder relâmpago, eu pensei que esse poder ia virar velocidade. Nossa senhora. Levanta. Volta! Não é isso não. Morreu? Lindinha, meu Deus do céu. Meu amorzinho, que isso, velho? Delícia, tá mesmo? Still here. Let's go. Right behind you. Minha filha, sério? Nossa, que dano. Deu um dano agora aqui. Senhor do céu, até eu fiquei com medo, mano.
Quando a gente se casar, eu não... Let's just get out of here. Haven't there been enough deaths? Of course, you want me Cala a boca. just waiting for me to turn my back so you can have glory for yourself. Hello? Bruce? Toma. Kill you where you stay. Ah. Tarde do sangrento. Isso aqui é armadura de placa de aço, velho. Isso aqui, essa armadura de arma de placa de aço é foda. Ó, bota de placa de aço. Manopla de Iron Plate. Isso aqui é foda, tá? Isso aqui dá bom. Isso é o quê? Ah, esse aqui nossa, esse escudo é foda, eu vou dar pra ela. Need something, darling? Right. The other part of my job. Ela não vai usar o escudo por causa que ela tá com... Por causa que ela tá com... Ela tá com arma de 2 mãos, então ela não vai usar escudo. Mas foi contigo, vai. Presente pra tu. Presente de aniversário de 2 de namoro. Beleza. Foi o quê? Ah, não é aqui não. Tem que descer mais ainda. Tem que descendo. Mecanismo do homem. Ah, tá. Agora sim. Aí, opa. Lute. Bracelete da escama do manejo. Bracelete de escamas do manejo o quê? Nossa. Ataque de uma mão dando 30 de dano. Nossa, isso aqui é delícia, tá? Nossa, isso aqui é melhor do que eu tenho. Isso aqui é melhor do que eu tenho, mano. Espada de uma mão dando esses golpes assim, mano. Tá doido. Black Reach, finalmente. Eu sempre adoro que esse lugar é bonito, velho. Olha que lugar bonito, velho. Que lugar bonito. Olha esses raios de luz. Olha esses gráficos. Bethesda, o que você fez, Bethesda? Pelo amor de Deus. Como que você quer jogar, meu Bethesda? Bruce? Nossa, ela tancou, velho. Vou morrer, viado. Eu tô sem vida, mano. Não tenho vida, não tenho poção, velho. Ah, ainda errei ainda, velho. Não tenho poção de... Eu não tenho poção de nada. Pera. Saca as... You wanna go? Deixa eu... Ah, mas esse bicho aqui é muito forte, velho.
Toma. Filha da puta. Caralho, velho, é muito bicho. Nossa, eu vi 3 bichos de uma vez, mano. Deixa eu socar um fuso. Acho que o fuso rodar é melhor pra essas ocasiões. É muito dano, velho, que esse cara dá, velho. Vem cá, bicho nível 20. O bicho tá nível 26, velho. Eu tô nível só. Olha o nível que eu tô, mano. Nível 20. O bicho tá 10 níveis acima de mim, velho. É, de repente eu preciso da máscara do cara. Não, porra. Cava. Nossa senhora. Nossa, cara. Mano, arranca metade da vida, velho. Arranca metade da vida. O bagulho do cara arranca metade da minha vida, velho. Eu juro pra tu que é isso, mano. Como é que botou um bicho muito forte, velho? Caralho. Puta que pariu, que bicho forte da porra, meu irmão. Mano, dá pra... Falta nem como eu lurar o bicho pra lá pra dar tempo de eu vir aqui, mano. Nossa, bicho forte da buceta, velho. Nem como? Tem a porra que tem como. Olha aí. Mano, vai metade da minha vida, velho. Você não tá entendendo a gravidade do problema, velho. Cada um tiro vai metade da minha vida, mano. Esse aqui, esse aqui. Tá. Foi. Matei. Nossa, tive que usar usar o árido aí. Usei usar o árido, meu parceiro. Agora tá com esse bicho aqui, vai ser ficha. Ah, não, usei a errada. Boa, Joe. Que é isso? Ah, esse bicho aqui, nossa, esse bicho é muito chato. Ué. Puta que pariu, esses bichos são muito chatos, velho. Nossa, mano, tanto bicho pra ter logo esses bichos aí, mano.
Ok. Eu posso também só simplesmente sair correndo e ignorar todos os inimigos aqui. Também tem essa possibilidade. Que eu acho que eu vou fazer. Só sair correndo e ignorar todo mundo, mano. Ou ativar o centurião, tá ligado? E sair vazado, mano. Que ele vai. Acho que ele vai. Agrar no. Vai. Bruce, Ai, corre, maldito! Tô tomando lapada do centurião, os caras. Ah, ótimo. Cargos nível 21, é tudo isso que eu precisava. Não teve água em mim, então se bora. Para de conta, tá lá atrás, mano. Mas ela é essential, tá ligado? Ela não morre tão de boa. Torre de Mizark. I'm right with you, my love. Ok. Esse lugarzinho aqui. Lídia, aqui. Ok, esse puzzle aqui ele é meu. Não é super mega ultra complicado. Lídia, cadê tu, minha filha? Vem pra cá. As cadeiras aqui. Ok, aqui é um puzzlezinho. Você tem que alinhar a luz com. É igual aquele puzzle lá da escola de mago que eu tinha que fazer, mas aqui é outra história, tá? Eu sei fazer esse puzzle? Não faço a menor ideia de como é que faz isso aqui. Eu só aperto os botões aleatoriamente e tá acontecendo alguma coisa. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo, tá ligado? Eu só aperto os botões aqui até acontecer alguma coisa. Tem lógica nisso aqui. Tem uma lógica nisso aqui, mas eu sei qual é. Não faço a menor ideia. Aqui, olha, tá tomando forma. Tamanho. E... Errei alguma coisa? Não. Olha só. E aqui está o pé. I'm still not over the fact that they call it Winterhold Hold.
Nice. Então a gente vai fazer a ruína de Alduin. It's beautiful, like it was made by the gods themselves. It's beautiful, like it was made by the gods themselves. Na verdade não foi feito por ninguém, é meio que ou estou feliz que você tenha vindo pra compartilhar o momento, Lydia. Yeah, real romantic of you. First, a balcony overlooking the verdant fields of Whiterun, then the tallest mountain in Tamriel, and now a decrepit ruin full of deformed, blind elves. You really know how to make a woman head over heels about you. Onde você quer ir depois? A Timora ou o coração de Black Marsh? I think a warm bed would suffice. We're getting close to the end now, aren't we? Soon enough, you'll be facing down Alduin. I promise I'll be right there with you, Thane. This has been the greatest honor I've had in my entire life. Parece que aquela cama quentinha vai ter que esperar. No, not on the metal floor. Ugh. To oblivion with it. Lydia chega perto de você e começa a tirar sua armadura e o resto é história. Eita, bicho, sexo. Eita. Caralho. Eita, bicho, sexo. Caralho. Eu falei, vocês perderam muita coisa ontem, tá? Vocês perderam muita coisa ontem. E quem não tá na live agora perdeu coisa hoje. You know, you're lucky I'm not making you wait until you kill that bastard. I had half a mind to do that, just to make sure you come back to me. Speaking of which, I believe we have a dragon to slay. Fi. Let's get to it. Acabou de rolar uma ação aqui no... We need to get that scroll back to the throat of the world. If anyone can fight Alduin, it's you. Os caras acabou de fazer um sexo sinistro aqui no chão de vidro mesmo, tá ligado? Fi. Não é brincadeira não, mano. Considerando que a qualquer momento você pode morrer, é foda, tá ligado? Literalmente, mano. Ainda bem que eu não coloquei nenhum mod pra consumar o ato de forma visual, porque também sei que é sacanagem, né? Não é muito. Não seria o ideal, tá ligado? Eu colocar um mod pra consumar o ato de forma visual, vamos dizer assim, né? Mas enfim, vamos ver aqui. Agora vamos lá pra... A gente pode ou inventar o léxico lá pro sétimos signos, ou fazer o que a gente tem que fazer, que é na garganta do mundo. Simbora. You have it. The Kell, the Elder Scroll. Tidkrech Kalos. Time shudders at its touch. Sim. There is no question. You are doom-driven. Kogan Akatosh. The very bones of the earth are at your disposal. Go then. Fulfill your destiny. Take the scroll to the Time Wound. Do not delay. Alduin will be coming. He cannot miss the signs. Tudo bem, então. Agora vem a fissura temporal. Cadê? Aqui? Seria mais ou menos aqui. Muito bem, então. Pergaminho antigo. Dragão. Essa cutscene buga muito, velho. Tem o costume de bugar ela. Today, Alduin's lordship will be restored.
But I honor your courage. Kriegwolf Akrin. Die now in vain. For Skyrim! A glorious day, is it not? Have you no thought beyond the blooding of your blade? What else is there? Battle below goes ill. If Alduin does not rise to our challenge, I fear all may be lost. You worry too much, brother. Victory will be ours. Why does Alduin hang back? We've staked everything on this plan of yours, old man. He will come. He cannot ignore our defiance. Why should he fear us even now? We blooded him well. Four of his kin have fallen to my blade alone this day. But none have yet stood against Alduin himself. Baldur, Sori, Birka. They did not have Dragonland. Once we bring him down on You do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength. Which is why I brought the Elder Scroll. Feldir, we agreed not to use it. I never agreed. And if you are right, I will not need it. We will deal with Alduin ourselves. Here and now. We shall see soon enough. Alduin approaches. Tamudis Ani. Hin Paliv. Zuu Hindan. Let those that watch from Sovngarde envy us this day. If I die today, it will not be in terror. Skyrim will be free! It's no use. It's a scroll, Feldir. Now. Ele bugou? Ah, essa cutscene. Nossa, a cutscene é muito fácil de bugar, velho. Like, essa cutscene ela sempre costuma bugar. Vai ficar assim pra sempre, ó. Eu acho. A não ser que eu. Que eu, talvez. Nossa, bugou muito. Nossa, bugou pra cacete. A cutscene bugou, pessoal. A cutscene bugou por quê? Porque temos que o caixa buscado. Vai.
Tá, ele aqui tem que morrer porque ele não tá morrendo. Tá. Não? Ué. Nossa, bugou pra cacete a cutscene, pega aí. Vamos voltar então. There is no question. You are doom driven. Nossa, essa cutscene é muito bugada, mano. Ela nunca... Ela nunca fica direito, velho. Ainda bem que eu salvei antes, porque eu sabia que essa cutscene bugava. Vamos de novo. Go then. Vamos de novo. Today, Alduin's lordship will be restored. But I honor your courage. Kriegwolf Akrin, die now in vain. A glorious day, is it not? Have you no thought beyond the blooding of your blade? What else is there? The battle below goes ill. If Alduin does not rise to our challenge, I fear all may be lost. You worry too much, brother. Victory will be ours. Why does Alduin hang back? We've staked everything on this plan of yours, old man. He will come. He cannot ignore our defiance. And why should he do this, even now? We blooded him well. 4 of his kin have fallen to my blade alone. But none have yet stood against Alduin himself. Baltimore, Sorin, Birka. They did not have Dragonrend. Once we bring him down, I promise, I'll have his head. You do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength. Which is why I brought the Elder Scroll. Feldir, we agreed not to use it. I never agreed. And if you are right, I will not need we it. will deal with Alduin ourselves. Here and now. We shall see soon enough. Alduin approaches. Him hint paliv, zuhu hindan. Let those that watch from Sovngarde envy us this day. Skyrim will be free! No use. It's a scroll, Feldir. Now. Nossa, de novo, velho. Nossa, bugou de novo, né? Desse mesmo jeito.
Tá, deixa eu... Ele vai ficar rodando aqui infinitamente, ó, tá ligado? Tipo, ele fica rodando pra sempre, tá ligado? Nossa senhora, tá. Como é que desbuga isso aqui, velho? Deixa eu ver aqui o que eu faço. E agora? Deixa eu ver aqui. Nossa senhora. Desbugou? Hold Alderman on the wing. Sister Hawk, grant us your sacred breath to make this Eu não fiz nada. heard. Begone, World Eater. By words with older bones than your own, we break your perch on this age and send you out. You are banished. Alderman, we shout you out from all our Worked. Did it. Yes, the World Eater is gone. May the spirits have mercy on our souls. My belly is full of the souls of your fellow mortals, Dovahkiin. Die now and await your fate in Sovngarde. Lost Fund, you are too late, Alduin. Dovahkiin, use Dragonrend if you know it. Sure? Nossa, esse daí. Cadê ele, porra?
right behind you. Let's go. Lot Kongrach. You truly have the voice of a Dova. Alduin's allies will think twice after this victory. Tem que descobrir qual ele foi. Yes, one of his allies could tell us. Matmahus. But it will not be so easy to convince one of them to betray him. Perhaps the Hafkasayun, the palace in Whiterun, Dragon's Reach. It was originally built to house a captive Dova. A fine place to trap one of Alduin's allies, O Yao de Whiterun não pensa assim. Yes, but your Sum is strong. I do not doubt that you can convince him of the need. Look, Thum. We actually pulled that off. That monster set off like a coward. It was us who sent him running. Não pretendo parar enquanto tiver impulso contra ele. And I don't intend to slow you down. Let's go. Fancy robes. You a wizard or something? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso capturar o dragão do seu palácio. I must have misheard you. I thought you asked me to help you trap a dragon in my palace. Sabe que eu não pediria se fosse importante. I'm sorry, but I can't do it. We'll just have to keep fighting the dragons as best. What you're asking? You want me to let a dragon into the heart of my city? With the threat of war on my doorstep? É a única forma de deter os ataques dos dragões. There must be another way. The risk is too great. A ameaça é pior do que você imaginava. Alduin retornou. Alduin, the World Eater himself. But how can we fight him? Doesn't his return mean it's the end times? Eu sou o Dragonborn. Meu destino é para ele. I don't know about such things. But I heard the Greybeard summon you. That's good enough for me. Now what's this nonsense about trapping a dragon in my palace? I wish I hadn't cut myself off from everyone else in Whiterun so much. Proki was willing to teach me a lot. É a única maneira de encontrar Alduin antes que seja tarde demais. I want to help you, Dragonborn. And I will. But I need your help first. Ulfric and General Tullius are both just waiting for me to make a wrong move. Do you think they will sit idle while the dragon is slaughtering my men and burning my city? No. I can't risk weakening the city while we are under the threat of enemy attack. I'm sorry. E se você não precisasse se preocupar com o ataque inimigo? Then I would be glad to help you with your mad dragon-trapping scheme. But getting both sides to agree to a truce will be difficult at this point. The bitterness has gone too deep. Maybe. What of the Greybeards? They are respected by all Nords. High Hrothgar is neutral territory. If the Greybeards were willing to host a peace council, then maybe Ulfric and Tullius would have to listen. Deixa isso pra mim, então. Aye, Dragonborn. Maybe you can stop the dragons,
And this war into the bargain. Now, if you don't mind, I've got a city to keep. Quando você falou casal, descobri que gostava de mulher, você não tava zoando, não. The other day, a traveler from Cyrodiil asked me if I'd heard of the High Elves. Então, I vou wasn't explicar. entirely sure how to respond. Eu vou explicar como é. Eu vou explicar que tá. Tem uma coisa que dá pra explicar também. O jogo ele não faz distinção de quem você. Olha, tá onde, velho, caralho. Eu nunca entrei aqui, velho. Ô, louco, eu nunca vim pra cá. Alduin? We heard the Dragonren shout from here. You defeated him? Quando você falou que exato descobri que eu gostava de mulher, você não tava zoando, não. Inclusive dá pra se casar nesse jogo, tá? Vou fazer isso daqui a pouco. Quando eu zerar o jogo vai ser a última coisa que eu vou fazer. Não dá pra se casar se não tiver uma casa pra comprar, é verdade. Não tenho dinheiro pra comprar a casa, esse é o problema. Sim, mas ele escapou, preciso encontrar essa porta pra Sovngarde. I feared as much. I thought it was him we saw flying east after your battle. Preciso dessa ajuda, tenho que capturar um dragão. We are not warriors. What is overlooked in the Dragonborn is not permitted to any other followers of the way of us. Eu me preocuparei em capturar um dragão. Preciso dessa ajuda para parar a guerra. You misunderstand our authority. The Greybeards have never involved themselves in political affairs. O Jarl Balgruuf não pode me ajudar enquanto a guerra continuar. I see. The dragon will lead you to Alduin, but without the Jarl's help. Ambos os lados respeitam os Greybeards, eles vão escutar. Paarthurnax has made the decision to help you. This is the road we have to walk. Even the Greybeards must bend to the winds of change, it seems. So be it. Tell Ulfric and General Tullius that the Greybeards wish to speak to them. We will see if they still remember us. Wind, guide you. Wind guide us. Então vamos primeiro pra Windhelm, então. Vocês vão ver agora racismo no jogo, hein? Eu não mostrei muito, mas esse jogo, não mostrei muito, mas o I lived in Skyrim my whole life and never left. I'd like to visit Cyrodiil someday, though. My father told me to visit Westwall before the Thalmor invade again. Ok. Enfim, como eu ia dizer, um tema que no jogo é muito explorado, que é muito explorado mesmo, é o tema do racismo, porque como a gente sabe, tipo, você pode jogar com várias raças diferentes, tá ligado? Eu não cheguei a mostrar muito das raças, porque obviamente vocês não viram também, né? Mas agora vocês vão ver um caso aqui. You come here where you're not wanted. You eat our food, you pollute our city with your stink, and you refuse to help the Stormcloaks. But
but we haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're Imperial spies. Imperial spies? You can't be serious. Maybe we'll pay you a visit tonight, little spy. We got ways of finding out what you really are. Do you hate the Dark Elves? Are you here to bully us and tell us to leave? Nossa, tu tem até a opção pra perpetuar, mas não. Não odeio seu povo. Eu já fui o de vocês, inclusive. You've come to the wrong city, then. Windhelm's a haven of prejudice and narrow thinking, unworthy of one such as you. Parece que aqueles nórdicos estavam te dando trabalho. Nothing new there. Most of the Nords living in Windhelm don't care much for us, but Rolf is the worst by far. He likes to get drunk and walk around the Grey Quarter yelling insults at us in the small hours of the morning. Oh, a real charmer, that one. É, fi. You smell that? I think it's coming from the hot springs. É, fi, é foda. O bagulho aqui é pesado, meu parceiro. Acho que eu não sei, eu nunca joguei de Dark Elf. Eu nunca joguei de Elfo Negro nesse jogo aqui pra ver se mudava alguma coisa. Se eu fosse de Elfo Negro pra falar com ela. Tá aí uma coisa pra testar. Algrith won't give us a straight answer. He's a true Nord. He'll come around. Don't be so sure of that. We've intercepted couriers from Solitude. The Empire's putting a great deal of pressure on Whiterun. And what would you have me do? If he's not with us, he's against us. He knows that. They all know that. How long are you going to wait? You think I need to send Bolgraf a stronger message? If by message you mean shoving a sword through his gullet. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more powerful state. Still can't help but wonder if So we're Ancana ready went to rogue, start this war or in if the earnest, Balmor then? wanted him to do all that. Soon. I still say you should take them all out like you did dead King Torrig. Torrig was merely a message to the other Jarls. Whoever we replace them with will need the support of our armies. We're ready when you are. Things hinge on Whiterun. If we can take the city without bloodshed, all the better. But if not... The people are behind you. Many, I think fear, my still parents need always convincing. wanted to live like this, Then let them roaming die with their around, false fighting kings. together. But We've been I was soldiers born a right long after the Great time. War ended. We know and they the came price home. of freedom. But people are still weighing things in their hearts. What's left of Skyrim to wager? They have families to think of. How many of their sons and daughters follow your banner? We are their families. Well put, friend. Tell me, Galmar, why do you fight for me? I'd follow you into the depths of oblivion. You know that. Yes, but why do you fight? If not for me, what then? I'll die before elves dictate the fates of men. Are we not one in this? I fight for the men I've held in my arms, dying on foreign soil. I fight for High their Rock wives sounds and like a children whose beautiful names I heard province. whispered in their last Britons breath. are underrated, I have to admit. I fight for we few who did come home, only to find our country full of strangers wearing familiar faces. I fight for my people, impoverished to pay the debts of an empire too weak to rule them, yet brands them criminals for wanting to rule themselves. I fight so that all the fighting I've already done hasn't been for nothing. I fight because I must. Your words give voice to what we all feel, Ulfric. And that's why you will be High King. But the day words are enough will be the day when soldiers like us are no longer needed. I would gladly retire from the world, were such a day to dawn. Aye. But in the meantime, we have a war to plan. Salve, Rian.
Only the foolish or the courageous approach a Jarl without summons. Do I know you? Eu tenho uma mensagem dos Greybeards. It's about time they turned their gaze from the heavens back to our bleeding homeland. What do they want? Desejo negociar uma trégua até que os dragões sejam eliminados. I have the greatest respect for the Greybeards, of course. And the dragon attacks are a growing plague. Salve, Rian. But the political situation is still delicate. Not all the Jarls are fully committed to supporting me as High King. I can't afford to appear weak. I can't agree to this unless Tullius himself will be there. Pro inferno com a política. Alduin voltou. Alduin, the world eater of song and legend. If that's true, well, it changes the situation, doesn't it? Even Tullius may be forced to talk sense in the face of such a threat. Então você vai pro conselho? Yes. I'll give Tullius one more chance to quit Skyrim with his tail between his legs. Okay. Right behind you. Let's go. Ok, sairemos de Windhelm e iremos direto para Solitude, que a gente vai falar com o General Tullius. So exciting when new folk come into town. I bet you've had plenty of adventures. Você é muito bonitinha, mas eu tenho minha... Eu tenho mulher. Eu já tenho mulher. Armor forgotten. We think that you're missing out on some wonderful opportunities working in that bar. I'm telling you, Ulfric's planning an attack on Whiterun. He'd be insane to try. He doesn't have the men. That's not Are what my my men scouts now report, giving free sir. rein to anyone who Every day wanders more into the join his castle? cause. Riften, Do you have Dawnstone, some and reason to Winterhold be support here, him. citizen? Eu tenho uma mensagem dos Greybeards. The Greybeards? What do those old hermits want with me? Eles estão convocando o Conselho de Paz em High Hrothgar. Why, there's nothing to discuss as long as that traitor Ulfric is in arms against his rightful emperor. Precisamos de uma trégua até que os dragões sejam neutralizados. They are getting to be a problem, but I wasn't sent to Skyrim to fight dragons. My job is to quell this rebellion, and I intend to do just that, dragons or no dragons. Ulfric concordou em participar. Has he? I suppose he doesn't want to miss a chance to bluster about the Empire's many crimes. He's probably hoping I'll refuse so he can blame the Empire for being unreasonable. I think I'll have to disappoint him yet again. Você vai vir então? Yes, fine. I'll come to this Greybeard Council. For all the good it will do. It's not a cause. It's a rebellion. Call it whatever you like, General. The man's going to try to... Muito bem. Agora vamos lá para High Hrothgar fazer nosso trabalho. Gear. So, you've done it. Men of violence are gathered here, in these halls whose very stones are dedicated to peace. And I should not have agreed to host this council. The Greybeards have no business involving ourselves in such matters.
Essa foi a única maneira de obter a ajuda de Balgruuf. Yes, yes. Which is why I allowed this violation of all our traditions. But regrets are pointless. Here we are. Take your seat at the council table, and let us see what wisdom we can find among these warriors of Skyrim. Muito bem, então. Lídia, você pode sentar também. Lídia, você pode... Filha, você é minha mulher, você pode ficar. Need something, darling? What do you need, Thane? Still here. Take your seat. I'm with you, Thane. Begin. Now that everyone is here, please take your seats so we can begin. I hope that we have all come here in the spirit You of... insult us by bringing her to this negotiation? You're Chief Talos Hunter? That didn't take long. Here, here. I have every right to be at this negotiation. I need to ensure that nothing is agreed to here that violates the terms of the White Gold Concordat. She's part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please, if we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input on this matter. By Izmir's beard. The nerve of those Imperial bastards, eh? To think that I would sit down at the same table with that. Thalmor bitch. Either she walks or I. Tá certo, os Thalmor não tem negócio aqui não. É, velho, Thalmor, lugar de Thalmor é lá fora brincando com os dragão. Esse que vai Thalmor lá no cu, Thalmor. I'm glad we agree on this. Very well, Ulfric. Enjoy your petty victory. The Thalmor will treat with whatever government rules Skyrim. We would not think of interfering in your civil war. Ha! Skyrim will never bow to the Thalmor. Unlike your Imperial friends here. You're lucky I respect the Greybeard's council, Galmar. Legate, we represent the Emperor here. Sorry, sir. It won't happen again. Now that that's settled, may we proceed? I have something to say first. Here we go. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be able to resist. A temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches, or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Jarl Ulfric, General Tullius, this council is unprecedented. We are gathered here at the Dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar, and do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open the negotiations? Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here, Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif. General, this is outrageous. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Never get tired of the sight of the sun rising behind Dragon's Reach. Ulfric, you can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating table.
You hope to gain in council what you've been unable to take in battle, is that it? I'm sure Jarl Ulfric does not expect something for nothing. Yes, that'd be entirely out of character. I want in return. Wait, General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor? This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire, and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth. Guitar riff then. The rift would help secure our communications with Cyrodiil, and threaten Ulfric's southern flank. The Dragonborn has spoken, Tullius. Markarth will be ours. Now we'll see if there's anything behind your talk of good faith. You disappoint me, Dragonborn. I accepted your invitation on trust in your good name. But it seems you intend to favor Ulfric. I can see now that this is not a negotiation at all. I know you, Ulfric. If I hand over Markarth, you'll be ready with a new demand. You'll never defeat the Empire, and you know it. But you're willing to sacrifice thousands for your own selfish ambition. Soon enough, I'll have you back under the headsman's axe, and this time there won't be any dragon to save you. As always, the Empire's fine words are worth nothing. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your petty disagreements? I was cooped up in Whiterun for too long. It's good to be traveling again. Is he with you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. He is with me. And I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? I don't know about the end of the world, but this dragon situation has gotten out of hand. If this truce will help the Dragonborn here put an end to that menace, we both gain. Remember that, Ulfric. Now, back to the matter at hand. You know as well as I do that we can't hand over Markarth on these terms. Swords, bones, where will these demands end? I'm listening. We want compensation for the massacre at Karthwasten. You slaughtered the very people you claim to be fighting for. True sons of Skyrim would never do such things. Damned Imperial lies. My men would never stoop to such methods, even in retaliation for your butchery at... All the blood spilled in this war is on your head. So, Dragonborn, what do you say? Ulfric tem que compensar. Well said. For once you'll actually pay for your crimes. I suppose that's the fairest deal we're likely to get. It seems we may have an agreement. Jarl Ulfric, General Tullius, these are the terms currently on the table. Markarth will be handed over to Ulfric's forces, Jarl Igmund will step down, and Thongvor Silverblood will become the Jarl of Markarth. The Stormcloaks will withdraw from the rift, allowing Imperial troops unhindered access. Jarl Leila Lawgiver will step down, and Maven Blackbriar will become the Jarl of Riften. The Stormcloaks will pay appropriate compensation for the massacre at Karthwasten. You both agree to this? The Sons of Skyrim will live up to their agreements, as long as the Imperials hold to theirs. What about you, Elisif? Are these terms to your liking? Speak up! I'm sure General Tullius is waiting to do your bidding. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrim.
I continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elisif. I appreciate your loyalty. The Empire can live with these terms, yes, for a temporary truce, until the dragon menace is dealt with. After that, Ulfric, there will be a reckoning. Count on it. Come on, Gomar. We have a lot of work to do. Giving up Markarth is a heavy price for this truce, Dragonborn. I hope it was worth it. Jarl Balgruuf, I assume you are familiar with the Dragonborn's plan? Yes, I'm ready to do my part. Just say the word, and my men will help you spring this trap. But the difficulty remains how to lure a dragon to Dragon's Reach at all. Well, that's an excellent question. You haven't overlooked that little detail, have you? Ah, I believe I can be of help here. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temp, an unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the Blades recorded many of the names of dragons they slew. Cross-referencing this with Delphine's map of dragon burial sites, I believe I've identified one of the dragons that Alduin has raised up. E como isso ajuda? Don't you see? The names of dragons are always 3 words of power, shouts. By calling the dragon with a voice, he will hear you wherever he might be. Porque ele viria? He's not compelled to, but dragons are prideful by nature and loath to refuse a challenge. Your voice in particular is likely to intrigue this dragon after your victory over Alduin. I think it's very likely that he will be unable to resist investigating your call. E qual é o nome do dragão? Ah, indeed. I'm no master of the voice, like these worthy gentlemen. But it is written here, in this scroll. Oda Ving, winged snow hunter, as I read it. I'm right with you, my love. Let's go. Dovahkiin. There's one more thing. We know about Paarthurnax. Acontece que ele é um dragão, mas ele me ajudou. That's fine. We needed his help. Now we don't. And it's long past time for him to pay for his crimes. And he's not just any dragon. He was the right hand of Alduin. He committed atrocities so infamous they are still remembered thousands of years later. He needs to die. He deserves to die. And it falls to you to kill him. Until he's dead. Well, I'm sorry, but we would dishonor our oaths as blades if we continue to help you. Sobre Paarthurnax. Make your choice, Dragonborn. You're either with us or against us. Por que ele precisa morrer? Here's the big picture. He helped Alduin enslave our ancestors. He may have betrayed Alduin in the end, but that makes him worse, not better. We can't afford to give Paarthurnax the opportunity to betray us in turn and return to his old master. Fancy robes. You a wizard or something? Posso fazer armadilha? As I promised. My men stand ready. The great chains are oiled. We wait on your word. Tô pronto.
My men know what to do. Make sure you do your part. I'm putting my city in your hands. We're ready when you are. Muito bem, então. Good. Go ahead and call this dragon of yours. We're ready. Cover until it's down. Sure. Overkey, here I am. Like a bear in a trap. Zokfrini grin kogra drunviki dovakin. Ah, I forget. You do not have the Dova speech. My eagerness to meet you in battle was my undoing, Dovahkiin. I salute your, low cunning in devising such a Gramindol stratagem. Zuubonar, you went to a great deal of trouble to put me in this humiliating position. In Sir Alduin, No doubt you want to know where to find Alduin. Sim. Renik Vaza, an apt phrase. Alduin Boval. One reason I came to your call was to test your Thuum for myself. Many of us have begun to question Alduin's lordship, whether his Thuum was truly the strongest. Among ourselves, of course, Muni Mae, none were yet ready to openly defy him. Once Lord Croesus, innumerable pardons, I digress. He has traveled to Sovngarde to regain his strength, devouring the Silesure, the souls of the mortal dead, a privilege he jealously guards. His door to Sovngarde is at Skuldafn, one of his ancient fanes high in the eastern mountains. Mindoran pa ok midove navarantil. I surely do not need to warn you that all his remaining strength is marshaled there. Zuulost ofan hinlan. Now that I have answered your question, you will allow me to go free? Não, até que Alduin se derrotado. Ah, well. Croesus, there is one detail about Skuldafn I neglected to mention. Only this. You have the Thuum of a Dova, but without the wings of one, you will never set foot in Skuldafn. Of course,
I could fly you there, but not while imprisoned like this. Espero que confie em você. Aran, you wound me, Dovahkiin. I may not tell the whole truth, but I am no liar. Go and see for yourself. Zu ni bo norhet. I will be here, unless Alduin returns before you do. You'll be the toast of Whiterun for this. Now, if you don't mind, I've got a city to keep. Incredible. Sir, you have no idea how long I have waited for such an opportunity. I would be most appreciative if you would permit me to perform some, tests on you, purely in the interests of the advancement of knowledge. Be gone, mage. Do not test my promise to the Dovahkiin. I assure you, you will not even notice them. Most of them are hardly painful at all to a large dragon such as yourself. Very bad idea. Contrary to popular belief, there's actually plenty of game out on the tundra. It's a great place to hunt. May, what are you doing back there? Enough, fool! Was du? Dini dein Ruthi Astval. Saran Uth, I await your command as promised. Are you ready to see the world as only a Dova can? Tô pronto, me leva até escutar. Zukbrit Oth. I warn you, once you've flown the skies of Kaizal, your envy of the Dove will only increase. Amativ Mubokotin Stinselok. The bravest person I've ever met. The biggest fool. May Kinneret guard you while you pass through her realm. This is as far as I can take you. Griffboth Akrin. I will look for your return. Or Alduin's. Você vai me perdoar, amigo, mas eu não vivo sem minha Lídia. Right behind you. Let's go.
faz sentido.
mariposa dragão.
Turn back, traveler. The World Eater waits within the mist. Bring word to Shore's Hall of our hard fate. What brings you, Wayfarer Grim? A wanderer here in Sovngarde, Soul's End. Shore's gift to honor dead. A fateful errand. No few have chafed to face the worm, since first he set his soul snare here at Sovngarde's threshold. But Shore restrained our wrathful onslaught. Perhaps deep counseled your doom he foresaw. E quem é você? I am soon, shield thing to Shore. The whalebone bridge he bade me guard, and winnow all those souls whose heroic end sent them here to Shore's lofty hall, where welcome well earned awaits those I judge fit to join that fellowship of honor. By what right do you request entry? O direito de sabedoria. Ah, que legal. Ah. It's been too long since last I faced a doom-driven hero of the Dragonblood. Living or dead, by decree of Shore, none may pass this perilous bridge till I judge them worthy by the warrior's test. I want to thank you Rodal! You fought well. I find you worthy. It is long since one of the living has entered here. May Shore's favor follow you, and your aid. Welcome, Dragonborn. Our door has stood empty since Alduin first set his soul snare here. By Shore's command, we sheathed our blades, and ventured not the Vale's dark mist. But three await your word to loose their fury upon the perilous foe. Gormlaith, the fearless, glad-hearted in battle. Hecon, the valiant, heavy-handed warrior. Feldir, the old, far-seeing and grim. At long last, Alduin's doom is now ours to seal. Just speak the word, and with high hearts, we'll hasten forth to smite the worm wherever he lurks. Hold, comrades. Far you've Let us traveled, counsel your take trials before long, battle is to blindly taste of joined. Sovngarde's sweet delights. Alduin's mist is more than a snare. Its shadowy gloom is his shield and cloak. But with 4 voices joined, our valor combined, we can blast the mist and bring him to battle. Feldir speaks wisdom. The World Eater, coward, fears you, Dragonborn. We must drive away his mist, shouting together.
and then unsheath our blades in desperate battle with our black-winged foe. To battle, my friends! The field will echo with the clamor of war, our wills undaunted. É agora, it's the end. Eu poderia fazer DLCs, mas eu realmente não estou interessado em fazer pra esse playthrough aqui, porque sinceramente não tem ninguém vendo, então não tem pra que eu fazer. Defeat Alduin, destroy this forest. Cannot fight the foe in this mist. Clear skies! Combine our shouts! Look! Again! Does his strength have no end? Is our struggle in vain? Stand fast! His strength is failing. Once more and his might will be broken. The endless wait gives way to battle. Alduin's doom is his death or ours.
vanquished at last, and cleansed his Sovngarde of his evil snare. They will sing of this battle in Shore's Hall forever, but your fate lies elsewhere. When you have completed your count of days, I may welcome you again with glad friendship and bid you join the blessed feasting. When you are ready to rejoin the living, just bid me so, and I will send you back. Return now to none, with this rich boon from Shore, my lord. A shout to bring a hero from Sovngarde in your hour of need. I was born right after the Great War ended, and I came home. No! Zerot fur Kanaran. Is no more. He who came before all others, and has always been. Não foi. Alduin trouxe isso com ele. Indeed, Alduin Wachlan Dani. His doom was written when he claimed for himself the lordship that properly belonged to Bormahu, our father Akatosh. But I cannot celebrate his fall. Zutiraz Ach Ochmah. He was my brother once. This world will never be the same. And so you fulfilled your destiny, which you once said you did not believe in. Perhaps now you have some insight into the forces that shape the Benesitid, the currents of time. Perhaps you begin to see the world as a Dova. But I forget myself. Crosis, solos midfadon. Melancholy is an easy trap for a Dova to fall into. You have won a mighty victory, Shahroch Kongrach. One that will echo through all the ages of this world for those who have eyes to see. Savor your triumph, Dovahkiin. This is not the last of what you will write upon the currents of time. Goran, I feel younger than I have been. Many
Alduin's lordship, they may yet bow to the Vazen, brightness of life. But willing or no, they will hear it. Fare thee well, Dovahkiin. I wish the Old One luck in his quest. But I doubt many will wish to exchange Alduin's lordship for the tyranny of Paarthurnax's way of the voice. As for myself, you've proven your mastery twice over. Thuri Dovahkiin, I gladly acknowledge the power of your Thum. Zu Darving, call me when you have need, and I will come if I can. And to think I was worried about you going into the Thalmor embassy alone. Terminei a luta, Alduin está pelo que sei morto. I knew you could do it. You just saved everyone on Tamriel. You realize that, right? You're going down in history with Martin Septim, Isgramor, Remen, and so many others. Você me deu muita perda em Blackridge. Tinha que vencer aquela luta. Well, I guess I didn't need to make you wait then, darling. I can hardly believe what this has come to. Alduin defeated, and I have you. E assim acaba. Infelizmente não foi do jeito que eu queria. Infelizmente não foi como eu gostaria, mas é foda. Nem tudo acontece como a gente quer. Então